Es ist der 21. September 1327. Die Kulte der Steinmoen von Berkeley. Kassel im Englischen Gloucestershire wagt aber in der barockigsten Ort in den Annalen der europäischen Monarchie. In einer schwach belügteten Lied, ein 43-jähriger Mann auf einem provisorischen Bett. Seine einst strollenden Augen sind nun vor Verswiflung getrat. Sein Handschlag an der Natural tragen die Wunden aufgeschwörden Spüren der Fesselung Zeugnis seiner jüngsten Vergangenheit, sein von tiefer Demütigung und Leid gesegnet, gesagt ist ein Landkat seiner Quellen. Dieser Mann, in die Age-Kixenringe des Kingshauses, hinengeboren under das Erzigen, ein Imperium zu regieren, ist nun nichts weiter als ein vergessener Gefangener, alle Word undermatched beruht. Sein Name ist Edward II Plantagenet und nur, wenig Monate zuvor, der regierende King von England, mitten in der Nohotschleichen sich Zweigestolten, deren Gesächte im Schatten verborgen sind. In sein Zell, sie tragen ein mittelalterliches Schreckensinstern bei sich, Eisen was als nächstes ist ein Mord von so abscheulicher, so verslicher und symbolischer Grausamkeit, dass sein Echo durch die Jahrhundert halt und sich in das Jub historischer Legenden einwett, der abgesetzt König Wurde zum Ruh. Ein Hornrohr, das zu einem einzigen, unsiglichen Zweck gefertigt wurde grausam in seinen eines Ingrid durch diesen Kanal wurde dann das Glohend, Eisen eingut, das sein inneren Organ versent, understort ohne Erkenberg, Spurnen an seinem Körper zu hinterlassen, sein Quavellen Schrei, verzweifelten Flehen am Nedwurden, brutal von Kissen geht, von Tiesen geht, Fontoir Aunwelt, ungert Bleiben.am Naxen, Morgen Word der Leble, Creeper de Emiligen Kings, Singesekt, ein grotesk, meskenot Glicke Qualen, Eisterverset, ein letztes Zeugnis der Elatonen Qualen, die Official Proclamation, die rasch Verbretod, Wurde unjeglich unruzu unterdrücken, gibt, als Todessersachnet, Ursachen and dies, ist die am weitsten Verbreit, dramatisch und zweifellos, schockierendst Version von Edward, 2, Todd dies, Wazellen geht aber den bloßen historischen Bericht, Henos hat sich, zu einer, nahezu, entwickelt, sie beschwört den enormeslichen Schrecken einer tyrannischen Figur herauf, die Anstrafe erholt, die auf unheimlich Visier, vermeintlichen Sünden widerspiegelt, insbesondere ihr angeblichen homosexuellen Beziehungen, da die Frage die Historiker bis heute bestätigten, neugierig fasziniert bleibt, befürst dies wirklich das, was in jener Schicksalschaffen not in Berkeley Castle geschah, dieses bestandig historisch Rätsel zu lösen müssen, wherein die Vergangenheit reißen und in das Komplex, oft tragisch und unbestreitbar umstritten Leben, dieses unglückseligen Monarchen eintauschen. Edward wurde am 25. April 1284 im strategisch bedeutsamen Carnarvon in Wales geboren. Wurde wurde Oberleben san de beeindruckenden und oft geforchteten Kings, Edward I, bekannt als Hammer der Schotten under Eleonora von Kastilien, seiner geliebten Königin. Edwards Weg auf den Thron, warnigt von Anfang an, wurde erst nach dem Verruhen tot seiner letteren Bruder Herb Shan in Jungen, Jaren wurde deutlich, dass der Jung Prinz wenig, mit seinem strengen kriegerischen Wetter, gemeinsam hat. Edward I war ein beeindruckender Militärstrat, ein berechnender Staatsmann und ein König, der die traditionellen kriegerischen Ideal der mittelalterlichen Monarchie verkörpert. Sein Sanjedak, nicht zu beschwichtigen, die für einen königlichen Urban als höchst unconventional ja sogar unangemessen galten. Edward II fand Freud Schwimmen ruderen verschieden, Handwerken und die Viellicht umstritten Stand der Suhanoch der Gesellschaft von Menschen aus Nedr sozialen einige Chroniken os dieser Zeit berichten sogar von seiner besonderen Freud an der Bauernarbeit, Gergben, Oschabahn, Dacher reparieren und dem Metall schmieden Tätigkeiten, die in krassem Gegensatz zu den aristokratischen Erwartungen, die im von Gebet an zugestanden wurden. Dies radikal ablehnung ritterlicher Ideal durch seinen eigenen Sanazernti Edward I Zudifts Zeitgenössische Bericht beschrieben den explosiven Zorn des Königs entschulden detailliert, wie in einem besonders heftigen Wutasbreck seinem San Buschelweis die Harry Ostris, nur weil der Jung Prinz es georgt hat, einen Adelstitel für seinen Ingen Gefkoten Piers Gaveston zufried. Gaveston ein Charismat, Edliga aus der Gascogne, war ursprünglich als ernenter Gefgott des Prinzen in den Königlichen, da Binding vertieft sich, rasch undubuschet, die herkömmlichen Grenzen, bloßer Kameradschaft, die intensiv Untersuchungen, exclusive Beziehung zwischen Edward und Gaveston, wurde zumbrennen, Punkt der sich anhefenden politischen und
Die Schrecklichsamstes des Zukamtigen Kriegs und des schrecklich zu seinem Fortforten noch dem Tod. Edwards, I am Jahr 1307 bestig sein 23-jähriger Son Ailes Edward II, den Thron, ein Seine, Alliston Amchen Lungen, Ailes, Ward I Rückberufen gewestens den sein Vater, in einem Vers with Hilton Versack, den Einfluss seines Sohns ins Skrinken verbend hat. Edward II Holt, Gaveston nicht nur Norch England Zurich, sondern wirklich im Orch den Immens Mcteigen im und Prestigochstugen Titel 1 Earl of Cornwall. Ein Word, die traditional, Mitglieden der Königlichen Family vorbehalten war. Zur tiefen Bestesang, an dem Prang der englischen Adels, ging Edward II sogar noch weiter oberhaft Gaveston mit den Königlichen Schätzen, die hat. An der Lot in einem KT beispielsweise Bevorzugung, der Krönungszeremonie, selbst die St. Edward's Crown zu tragen, ein Anhaltsprivileg für Personen außerhalb der direkten Königlichen Linie. Die Generalart der Beziehung zwischen Edward II und Piers Gaveston ist seit Jahrhunderten Gegenstand hitzige Debatten, seit konzische Chroniken, verwendeten Dialekt, aufgrund der gesellschaftlichen, sittende Zeit oder einer bewussten, Walder Merdutigat, Begriff. Die Interpretations, Priolegen, sie beschrieben wie der King in Überall, Megan Libby UNDVOMIT im einen Bund der besten Digit, geschlossen an des sich durch ein Band anflusslicher Liebe Verben und Habi, einige historische Argumentaren, die scheinbar beschwinglich Sprache Spiegel lediglich, die vorherrschenden, ritterlichen, Ideal einer tiefen, fast spirituellen Mannfreundschaft weiter die im Mittelalter üblich waren, anderer, Jedikow Spata, expliciter Bericht, wie den eines Bischofs AOS, dem Jahr 1334, der den Verstorbenen, Edward II, offen der Sodomie, beschuldigt, eins mittelalterlichen Begriffs, der verschieden, nicht fortpflanzungsbond sexual, Handlungen darunter auch homosexual Beziehungen, angerichtet der genauen Natur ihrer intimen Beziehung erwies sich Edwards offenkundig bevorzugt undefendlichs Verhalten gegenüber Gaveston als katastrophaler politischer Fälle, die diplomatischen Beziehungen zu festigen, errichtet Edward, 1308 Isabella von Frankreich, die jung und intelligent Tochter des Mcteigen Kings Philipp IV, in einer für die damalige, zeitlichen dynastischen Vereinbarung, die hochzeitsfähig wurden jedig zu einem Offend, Königlich, Edward Widmed in einem schockierenden Anflug von Geflüssigkeit, Gaveston nahezu sein gesamt Aufmerksamkeit und ignoriert sein neue Braut verlegt, das ganz noch, schlimmer zu machen landitan zeitgenössischen Berichten zufolge die Kost, Julen die Edward Isabella ursprünglich als Hochzeitshang gegeben hat, oft Mysteries wissen Gaveston, des tief Demütigung die damals erst 12-jährige Königin erlitt, Salzini Vergessen anlegt den Grundstein für einen, tiefen Groll, der jahrelang Schwellensalt, der English Adele, der Onion vor, Gavestons Ungeburl kem Einfluss schloss sich unter der Führung des Mcteigen Cousins des Königs, Thomas, Earl of Lancaster zusammen, unerbittlich, forderten, sie Gavestons dauerhaft verbrennen, Edward unter Druck, gesetzt durch die Geschlossen, Französischer Baron, gab sich, nach nur Sinien favoriten Kurs, seit später trotzig, Zurexerfufen, dieser frustrierend, Kreislauf, aus Verbindung, und Rückruf wiederholt, sich mehrere Mail, Andrag de Quigs, wieder understeigert, der Wendepunkt war, im Jahr 1312, es die Machtigen Baron, Gavestons Anwesenheit nicht länger tolerieren wollten, und gefangen nahmen in einem brutalen, akt, summerischer, Gerechtigkeit Ersticken, in sie in am Straßenrand. An des Santen Damat dem König, ein klar Blutigsbotschaft Edward Verleg, emboden zerster durch den Verlist, seines Geliaten Gefkerten, schwer roch, sein Geschwasch politisch Position zuangen jedig zu einer, Vorburg Händen, erst schwergen Verschnung mit Gavestons aristokratischen Makor. Edward II's Herrschaft war, auch aber die Katastrophal, Gavestonfa, hinaus von einer Litanei schwerwie. Gehende Problem geplagt, die sein Grundsatz, lich ungenthit, für das Königdom, deutlich machten, militrisch erlitt, 1314 in der Schlacht von Bannockburn ein demütigend und entscheidend Niederlage gegen die Schotten unter der Führung von Robert the Bruce dies katastrophal, Niederlage zerstört nicht nur das militrisch Ansehen Englands, sondern fort auch, zum dauerhafenverlust riesiger Gebiet, die sein, beeindruckender, Weiter Mussum irrebat hat. In administrativer Hinsicht erwies sich Edward als urbanlich inkompetent und zu, dass die königliche Schatzkammer, durch Misswirtschaft und Übermütig Ganzlingswirtschaft rücksichtslos gelehrt, wurde seine Machtigen, Adel Vita, entfremdet, und den Regierungsapparat, lemti politisch schien der König anfing, aus seinen Fällen der Vergangenheit zu lernen, noch Gavestons Tod wiederholt, das Verheeren musste unter einem anderen Ganzling,
Hugh Dispenser dem Jungeron, als rodently under uncontrollerity matched, die Dispensers, Soul Hugh der Vater als auch Hugh dersen wurden fekt, zu den Herrscher, Englands unde Ubden immensen, Einfluss auf den sie nutzten ihr Position rücksichtslos aus, Resige Ländern und Reichtümer anzufen, under Zerschlaganier feint durch politisch motivierte Hinrichtungen und die Beschlagnahmung von Besitztümer ihr Gier under uncontrollerity matched, riefen im ganzen Königreich, weit verbreiten, unmat Herve Königin Isabella, in Zuschen, einrief, unbeeindruckend Frau, Sausage, zunehmend, an den Rand, Gidrand, und den ein untergeordnet, matchtlos Roll, Hofve, die Dispensers mit Ära absoluten matcht über Edward isolierten sie effektiv vom König, unjäglichen bedeutenden Einfluss, die systematisch Demütigung entmachtung durch einen tiefenschwellenden und schläglich titelig Hass, nicht nur auf die Dispensers, sondern auch auf ihren eigenen, der solch, ungeüblich Mistur, Nistoi Sulias, die fragile politisch Lage, erreicht 1325, erend unvermittlichen Höhepunkt, Isabella wurde auf der Mission nach Frankreich, ensend Anblick Friedens, auf französischen Boden angekommen weigert sie sich jedoch mutig an die unmissverständlich nach England zurückzukehren, solange die Dispensers matched blieben, und die ohnehin schon explosive Lage noch zu verschärfen, ging die Königin, in einem kalkulaten Akte des Trotzes, und der Rebellion ein skandalose Liaison mit dem Magdeigen, im Exil lebenden Baron Roger Mortimer ein Garrissina und der geisige Adlige war auf dramatisch vis aus dem Tower of London, geflohen und hat ihnen feierlichen Eid geschworen, Edward Unsane, Verraten, Gunsling, zu stuarziehen dort im September Pack starteten, Isabella, und Mortimer mit einer vergleichsweise kleinen Armad ihr Invasion Englands, zu Edwards großem Ersten und den Sätzen schloss, sich fast der gesamt Englisch, Adele zusammen, mit dem Einfuken Volk ihres Osch und den fing sie nicht. Als Eindringling, sondern als Befreier von der tyrannischen Herrschaft der Dispensers, der König, und des verhassten Gunsling flohen verzweifelt Nordwesten dem unvermeidlichen zu entgehen or Vergeblick sie wurden gefangen genommen Hugh Dispenser der Junge wurde einer öffentlichen Hinrichtung wurde, beispielsweise Brutalität unterzogen, eine makabren Spektakel das die aufgestaut wat der Bewucherung befriedigen sollt. Wurde von Fürden hinter sich hergeschlieft und dann in einem qualwellen, 15 Meter hohen Galgen aufgehängt, nur Kurs vor seinem Tod niedergehauen zu werden, anschließend wurde, kastriert unsane Genitalien, auf grotesk vis vor seinen eigenen Augen verbrannt, anschließend wurde ausgeweitet sein Eindreid langsam entfernt und verbrannt, Rende, unglaublich noch bei Bewusstsein war, schläglich wurde aus, nicht oder, vielleicht als ultimative Beleidigung, sein abgetrennter Kopf wurde aufgespielt, und als das der Warning auf der London Bridge ausgestellt, Edwards Schicksal war, so zunächst weniger, grausam aber nicht weniger, niederschmettend in Januar 1327 wurde Agulsam gezwungen, zu seines 14-jährigen Sohns Edward III, auf den Thron zu verzichten anfangs wurde, Edward II in relativ comfortabler Haft gehalten. Im April desselben Jahres wurde jedoch in das Abjulgen an die beiden Druckenbergli, Kassel verlegt unter die direkt Bewatchung von Thomas Berkeley und zwei berüchtigten Persönlichkeiten John Maltravers und Thomas Gurney sainhaft Bedingungen verschlechteten sich rasch an der Brust, welche dann bewusst wird absichtlich unter unhygienischen, unter erniedrigenden Bedingungen gehalten, Anblick gezwungen, ohne Unterwasch zu reiten, unsane hat, zu risen, eine möglicherweise schwere psychische Folter, das der Ziel hinter diesen erniedrigen war, schmerzlich klar, in eines natürlichen Todes zu verteilen und deso, Isabella und dem Mortimer von der direkten Schuld an der politischen Folgen des Königsmords, Freise USPRECHEN. DOCH Edward, sich als überraschend widerstandsfähig und deklamet sich mit einer Sturheit ans Leben, die den Erwartungen seiner Pinniger widersprach, als klar wurde, dass nicht so schnell wie Guensteins natürlichen Tod sterben wird. Und dann halten gerecht aber gewat rettensplendierend matchten scheint ein fatal Entscheidung gefallen zu sein. Am 21 September 1327 wurde Edward, zu Anblick, ermordet. Das bringt uns zum zentralen und dem heftigsten diskutierten Aspekt erschütternden Geschichte, was geschah wirklich in jener Nacht auf Berkeley Castle, die bekannteste und Version, die des Gluckenden Eisens, das durch Einhornrohr geschoben wurde. Tauch erstmals in Chroniken auf, die Jahrzehnte nach dem Rinnes verfasst wurden. Die bekannteste dieser Quellen ist die Chronik von Geoffrey Lebaker aus dem Jahr 1350. Sie beschreiten Qualwellen Einzelheiten wie Edward ermordet wurde ohne hoher Spuren zu
hinterlassen, im Aber, unvoorstelbaar, innerschmerzen, zerverget, viel. Modern historische Stellengetic zunehmen den Wahrheitsgehalt dieser Grausamen Erzählung in Frage sie weisen darauf hin, dass die Geschichte, vom Haien Eisen als gesellte Propaganda entstanden zu sein scheint, die wahrscheinlich Rende Herrschaft Edwards III verbreitet wurde, der schlichtlich Mortimer Hinrichtung an die seine eigene Mutter einspringen ließ, die Sensations schickt die Antimären zwecken, die Marder seines Vaters Vita zu Demonissinoch, verdorbener Erschenen zu lassen vor allem, ein symbolisch unzutreffes Bellesten Verbindung zwischen der Hinrichtungsmethode und den angeblichen sexuellen Aktivitäten des Königs herzustellen. So dessen Steurs unter Ermordung vor einer moralisch konservativen Feindlichkeit zu recht. Einige Wissenschaftler argumentieren dies falls Edward tatsächlich ermordet worden war, konventioneller, unbebenzer wirksam Methoden weitaus wahrscheinlicher gewesen ersticken, mit Kissen beispielsweise heit das Gewand, erzählt, keine sichtbaren Spuren zu hinterlassen, war demot ein höchst plausible Alternative. Unter Gehirn sogar noch weiter Andwagenese zu Besuitfilm, obi Edward in dieser Neud tatsächlich Gestoban. Ein außergewöhnlich Alternative Theory taucht 1333 auf, als King Edward III, ein Mysteriösbrief bekannt als der Fieschi-Brief, zugestellt wurde. Deren behauptet, ein italienischer Geistlicher namens Manuel Fieschi, ja nach dessen vermeintlichem Tod, die Beicht des echten Edward II gehört zu haben, dessen erstaunlichen Bericht zufolge war es dem König gelegen aus Berkeley Castle zu fliehen, wobei die Leech eins Triggers geschicht als seine eigene aus, Edward begab sich daraufhin Blick auf im heimlich Research Europa, fand, schlichtlich, als Insiedler in Italien Trost und Anonymit. Dies Theorie gewann an Bedeutung, als 1338 im Mann der sich als Wilhelm de Walliser Ausgabe am Hof des Heiligen Römischen Kaisers in Koblenz erschien und des sich Kuhn als Edward II, Ausgabe Rend die Meissen etablut, sensationellen Behauptungen, skeptisch gegenüber sie on einige angesehen Wissenschaftler die Verlichung Möglichkeit in Betracht dass Edward allen Widrigkeiten zum Trotz überlet, haben kennt was where mit Sicherheit wissen ist, dass im Dezember 1327 in der Kathedrale von Gloucester ein kingliche Beerdigung für Edward II stattfand, wo sein Kunstvolles und eindrucksvolles Grabmal noch heute besichtigt werden kann. Der Leichnam wemorch immer letztendlich gehabt wurde, sorgfältig einbalsamiert einverfahren das die Identifizierung eines spezifischen Traumas oder das Fällen eines solchen schwierig Gammaheit, nach dem Edward III, 1330 matched gefestigt hat, Ergriff entschlossen Mannemann, Earlys Gurney, Hinrichten Unzwang Maltravers ins Exil, womit, die Schuld am Tod seines Vaters, zuis die Geschichte von Edward II brutalem Tod, obi vollständig war oder von Spatien, Chronissen ausgeschmückt hat einen tiefgreifenden, nachhaltigen Einfluss auf die englische Kultur und das politische Denken. Christopher Marlowe, der berühmte Elizabethanisch Dramatiker, stutz die seine Tragödie, Edward II, aus dem späten 16. Jahrhundert oft genau dies Irrignis unterprätiert, den König als tragische Figur, ein Opfer seiner eigenen Person, Leidenschaften und der rücksichtslosen, politischen Machenschaften seiner Feind. Obwohl Marlowe's Stuck die Mordmethode im Text nicht explizit beschreibt, wurde die Erschreckensschien mit dem glühenden Eisen in spätien Theaterproduktion häufig wiedergegeben, wodurch sie sich noch tiefer in die Vorstellungswelt der Menschen einprägte zu einem lebendigen historischen wurde der Fall Edwards zuerst von besonderer Bedeutung da einen der ältesten Felder formellen Absitzung englischen Monarchen darstellt, schaff einen gefährlichen revolutionären Progressionsfall, der in den folgenden Jahrhunderten von anderen unglückseligen Königen darunter Richard II und die Heinrich VI beschworen und befolgt wurde. Die radikale Vorstellung dass ein König so gittlich auch eingesetzt sein möchte, von seinem eigenen Volk gulsam vom Thron entfernt werden kennt, stellt die tief verwurzelten mittelalterlichen Vorstellungen von königlicher Autorität, die man als direkt von Gott abgelegt ansa, grundlegend in Frage darüber hinaus begründet die anhaltend Verbindung zwischen Edwards Sexualität und seinem tragischen Untergang ein kraftvolles und beständiges Narrativ das sich im Lauf der Geschichte wiederholt, die Idee das Grenzen Sexualverhalten und Herrschung unwiggerlich, super lidere Katastrophe und moralischem, vervoll für Diocese wirksam Konzept einform historischer, blieb jahrhundertelang in der europäischen Kultur bestehen, unbeeinflusst auf subtle oder offensichtlich wie die Darstellungen und Wahrnehmungen wie etwa Jakob I von England und Heinrich III von Frankreich denen eben homosexual Beziehungen nachgesagt wurden, unabhängig davon, wie Edward II tatsächlich sein empfand.
Obi durch die Einsitzliche Brutalität, degluhenden, Eisens auf konventionelle und weniger theatralisch Fist oder Obis in Mergendwie, Gelang zu fliehen und die ein Leben im anonymen Exil zu bleibt sein Geschichte 1. Der dramatischen und ergreifendsten Beispiel für die möglichen folgende tiefen Konflikts zwischen persönlichem Wunsch und königlicher Pflicht zwischen individuellen negungen Rücksichts unerbittlichen Anforderungen mittelalterlicher Herrschaft. Fast 700 Jahre später sieht Edwards praktisches Grabmal in der Kathedrale von Gloucester noch immer Bessica and die Alley von Seine, tragischen und rätselhaften Geschichtsfaschion sind. Das Uigebild, das in sein Alabasterbild gemegelt ist, seit einen heiteren und majestatischen King, völlig frei von jeglichem Hinweis auf das Qualvoll und das die Oberlieferung so anschaulich zu dieser markante Kontrast zwischen der bliebenden steinernen Word des Denkmals und dem instinktiven Schrecken der Legend ist wie erlegt der passendste Epilog für einen König, dessen Leben so tiefgreifend von Widersprüchen geprägt war. Ein Monarch, der die absolut Autorität außerhalb dessen Leben jedig als der maktlosest aller Gefangenen und der für immer in die Geschichte als ein König eingraviert wurde, der zugleich mittigend auf tragisch-tadlich visverletzlich war, lasst die Geschichte nicht im Dunkeln bleiben, like dieses Video, und klick auf Abonnieren, weiter spannend Geschichten aus der Vergangenheit zu